Jina langu ni Uba Suleman, mwanaharakati wa shirika la InformAction katika mkoa wa Pwani. Katika harakati za kufikia jamii sehemu tofauti za Pwani, niliwahi fikia Kilifi County, sehemu inayojulikana kama Magarini constituency. Na hali ya kuongea na wenyeji wa Magarini, nilipata malalamishi ama nilipata kuelezwa kuhusu mambo kadha wa kadha yanaonekana kama dhulma za haki za kibinadamu. Dhulma hizi wenyeji wanasema zinahusika na viwanda vya chumvi ambavyo vimefanyia kazi kwa muda mrefu. Niliposimama nyuma yangu ni kampuni inayojulikana kama Malindi Salt Works, na kazi ambazo tunazisikia ama tunaziona saa hizi kiendelea, tumeshindwa kukaribia kampuni hii kwa ajili hatujaruhusiwa. Tumefika kampuni inayojulikana kama Kurawa Salt Company na tukaona jinsi watu wanavyohangaika, jinsi watu wanavyomenyeka kubeba chumvi kuziangusha kwenye magari. Hii ni ishara kwamba manyanyaso ambayo bado yanaendelea, na pia wametueleza malalamishi yao kwa wazi. We have called it something like abject slavery. Then people were working without any gear, any safety gear. Salt is a chemical whose chemistry is not known. We don't know the chemistry of salt. But the little information we have is that salt is bad. Over the years, we don't have data, but people have died out of working in the salt industry. Hiyo kazi tunafanya, lakini kuchikakamua, yani ina madhara. Hata hii jicho langu moja halioni, sababu hiyo maji iliingia jicho langu. Jicho ndio imeniadhiri kabisa, ndio imemaliza maisha yangu. Hisi joint sinauma kila mahali, ina choto nyingi hiyo maji. Ikiingia viungoni mpaka ikudhuru. We had a meeting the other day in June with the research officer in charge of health in Kilifi County. Now the lady was telling me, but the workers have gumboots. Okay, fine. Then I told her, okay, they have gumboots. But when you carry that basin of salt over the head, the salt drips through here. So what use is the gumboot? You are trying to protect yourself from the salt here, but the salt is coming down here for the next 10 hours. Historia ni fupi niliyopata kuhusu viwanda hivi vya chumvi ni kwamba kazi zao walizianza tangu miaka ya 60, na hadi sasa viwanda hivi bado vinadumu, viwanda bado vinaendeleza kazi, na ni viwanda ambavyo bado vinapanua sehemu zake za utendaji kazi. Now they are coming in, displacing indigenous people who have been here for like 100 years. Now that's where the problem started. So a few times people have disputed that the salt farms have been here before us, which is not true. What has happened is commercialization of the salt production by the industries, but salt production has been here even before. For quite some time, this country has been run through the Chiefs Act Cap 210. Now that act has had a very bad, damaging impact across the country. I've walked around this country, where whatever the chief says is final, whether it makes sense or not. So many of our people have had that notion. And all these allocations, actually, when they discovered that we have that sort of like level of ignorance, they came through the chief. So the chief will just wake up one morning. It happens even today as I speak, next door here at Majenjeni. If the chief says, this is what the government says, we don't know who is the government then. That's the end of the story.
Ardhi ni jambo tetesi linalowakumba jamii ya watu wa Kilifi. Ardhi hii ambayo mpaka sasa inanyakuliwa na wenye nguvu ambao ni wenye mashirika ya hizi chumvi, wanadai kwamba wao wako na hati miliki za kumiliki ardhi hii, ingawa wenyeji wanashindwa wafanyeje, na bado kilio chao wanataka warudishiwe ardhi zao ama wapate fidia ambayo inalingana na sehemu ama ukubwa wa ardhi waliomiliki. Ukaletwa askari 20. Bahati wakifika hapa nyumbani, mimi sipo, nimeenda Malindi. Walipofika hapa pamoja na dio pale, chifu akachukua kibriti, kaanza kuchoma nyumba zangu. Hizo biashara zote pale ambazo nyumba zote ambazo nilikuwa nafanya biashara hapa, basi nyumba zimechomwa. Nina mbuzi zangu hapa. Mbuzi zangu ilikuwa nyingine zimefungwa, nyingine ziko malishoni Tugoni. Mbuzi ikachukuliwa ikawekwa garini na watu wangu wakamwagwa kule Marereni Trading Center. Nikirudi jioni nikaja kuta family iko pale pale Trading Center. Waliponiona basi nikalala pale ambapo nimepata mfadhili pale akaniweka. Hayo my family. Saa 12 kesho asubuhi kabla robo nikafuatwa ni askari 6. Aka pale yule askari mkubwa akanambia, mkubwa amesema tukupeleke police station. Sisi hatuna ushahidi wowote. Kwa nini unashtakiwa? Utajitetea mwenyewe. Lakini hivi unapelekwa polisi na unashtakiwa na trespass. Nasema vizuri. Siku ya Jumaa hiyo siku hiyo nikapelekwa police station, nikaenda nikawekwa pale mpaka Jumatatu, nikapelekwa kotini, kasomewa mashtaka. Tumetolewa kwa nguvu kule. Ukiwa hutaki, nyumba yako itachomwa. Na ikichomwa inachomwa na vitu vyako vyote kabisa. Basi ubaki hivyo. Sasa wewe utaondoka, lazima utaondoka. Kwa sababu wewe unafuatwa usiku na mchana, unafuatwa pale pale. Ukionekana unatandikwa na uwekwe kwa gari, unawekwa Malindi. Na utaenda wapi kama serikali ya kwanza ni hiyo polisi, na hiyo polisi ndiye atatuma aje akupige wewe, akuchukua akupeleke ndani. Utaenda kumlalamikia nini pale ndani? Kwa hivyo sisi kwa serikali hatuna haki. Tunaangalia vile watumalize, watuue, manake tunajua tayari wanatuua. We found that the community there has experienced quite a number of violations. Land has been taken away, land where they were staying, and some people maybe had houses, and for one reason or another, when the salt companies were coming in to initiate salt mining, they displaced some families, and right now there's even no trace that there were houses there. And from a legal point of view, especially if you want to go to court to protect rights, you have to be able to show evidence. So where you're shown land that is bare, or now it's being salt is being mined from a certain area, and the community tells you that's where my house was, that's where that's where I used to farm. The community is still suffering because now we have communities that don't know anywhere else to go apart from where they are. And we have the salt companies owning huge tracts and tracts of land, some which they are not using. Wenyeji walioathirika kuhusiana na viwanda hivi vya chumvi bado hawana imani na serikali mpya ya ugatuzi. Wao wana wasiwasi kwamba kuna uwezo mabwenyenye ama wenye nguvu katika nchi yetu ya Kenya bado watamiliki kunyanyasa ama kuendeleza dhulma hizi za haki wanazodai. Sisi ni kama huku ndo ni kwetu, na leo naambia huku si kwetu, ninasikia vibaya.
kwa sababu miaka 50 baada ya uhuru. I feel so bad to be called a squatter. I feel so bad not to have a home because sina mahali naweza nikapaita kwetu. Sina umiliki wa pale mahali. Takuwa niishi kama squatter. That is very bad. To be called a squatter after 50 years after independence, that is very bad. You know, raise their voices. Wakati umefika wa wao kuamka na kuchukua hatua ya kutaka kuona mambo yanavyofanyika kivipi. Leo mkinyanyasika hapa, mkija kuibiwa shamba ama shamba likipimwa bila nyinyi kupawa information, hiyo ni haki? Si haki. Ikiwa mashirika hayaji mashinani kuwafundisha katiba, tutaishi hivi mpaka lini? Ndio kesho ukinyanyasika uwe na uwezo wa kuweza kuona umenyanyasika, uwe na nguvu ya kujua procedures and steps zile unaweza follow to which offices you are supposed to go. Kuna watu gani wangependa kujitolea kuwa wanaharakati wa mambo yanayowahusu Nyari katika mkutano? Ningependa kwa mikono. Mko ngapi? Mko wengi sana. Kila haki unayohitaji kama Mkenya lazima ujipe majukumu kuipata ile haki. Every right has a corresponding responsibility.